Les God of War sont des jeux cultes. Ils ont marqué l'industrie de leur empreinte, et peu de jeux peuvent se targuer de proposer un spectacle similaire. Mais le problème, c'est qu'à force de tirer sur la corde, ça finit par casser. Et 7 jeux en 6 ans, ça fait beaucoup. Du coup, le dernier God of War, Ascension, il obtient pas le succès escompté. Il est pas mauvais, loin de là, mais demandez à n'importe quel fan, il vous répondra que c'est le moins bon de la saga. À ce moment-là, en 2013, on trouve de plus en plus d'articles qui parlent de la déchéance de Kratos. Il fait plus rêver, tout le monde ou presque est d'accord pour dire qu'il ferait mieux de prendre sa retraite. Sauf qu'à ce moment-là, personne n'avait imaginé ça. C'est ça, être un dieu. Ça finit toujours comme ça. Les fils tuent leur mère. Et leur père. Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas les dieux qui ont été. Tu n'as pas à devenir celui que j'étais. Nous devons être meilleurs. Et pour en arriver là, il a fallu braver bien des épreuves. We screwed this up. I don't see us making another one. Everything is different, new, and fresh. Scary. And scary. Like, this is a really big guy at Sony, and he did not have a very good experience. And Actually make it through this period without keeling over. fucking bad. It was just a mess, right? Laissez-moi vous raconter la transformation la plus improbable de l'histoire du jeu vidéo. Mais avant, petit voyage dans le temps. God of War 2 sort en 2007 et tout comme le premier, c'est un énorme succès. Tout le monde est content, il se vend par palette, vous connaissez la chanson. Forcément, ça repart pour un troisième épisode avec le même directeur, Cory Barlog. Sauf que Cory Barlog, après seulement 8 mois de développement, il décide de quitter le studio. Non pas qu'il l'aime pas, mais dans la vie, il y a parfois des virages qu'on est obligé de prendre. Des opportunités uniques au point où on se dit, si je la loupe, je le regretterai toute ma vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Cory Barlog. Mad Max Fury Road est un bijou de cinéma. À la réalisation, on retrouve le même que celui des opus sortis il y a 30 ans, George Miller. Et George, il se dit que ce serait pas mal d'avoir un jeu pour accompagner la sortie de son film. La rumeur se répand comme une traînée de poudre, et elle finit par arriver aux oreilles de Barlog. En tant que fan du monsieur et de l'Interceptor, il fonce le rencontrer avec un exemplaire de God of War 2 sous le bras. Il lui montre le jeu, et finit par le convaincre qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et bingo, c'est lui qui est choisi pour créer ce nouveau jeu Mad Max. Alors il quitte Santa Monica Studio pour des contrées plus désertiques. Sauf que dans la vie, ça se passe rarement comme prévu. Et ce fameux jeu Mad Max, qui serait une grande aventure avec des flingues, des courses de voitures et du sable à perte de vue, il finit par être annulé. Là, vous pensez peut-être au Mad Max développé par Avalanche Studios sorti en 2015. Mais non, Barlog n'a jamais bossé dessus. Sauf qu'un projet annulé n'est pas synonyme de temps perdu, comme le dit Barlog lui-même. J'ai pu affiner ma compréhension de l'écriture et de la dramaturgie avec George Miller, ce fou qui a réalisé la franchise Mad Max. Pendant les années où je travaillais avec lui, je pense en avoir appris plus sur l'histoire et le développement des personnages qu'avec 10 diplômes supérieurs. Après ce projet annulé, Barlog va bosser quelques temps pour LucasArts, mais il va surtout rejoindre Crystal Dynamics en 2012 pour bosser sur le reboot de Tomb Raider. Son rôle, c'est de superviser les cinématiques. Et c'est à ce moment-là qu'il a une idée géniale. Il aimerait que le jeu soit un immense plan séquence. Sauf que personne n'est emballé. Ça paraît inutilement complexe, et le budget s'envolerait pour quelque chose de superflu. L'idée est donc laissée de côté, et le jeu aboutit au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Une fois le jeu sorti, Crystal Dynamics lui propose de bosser sur la suite. Mais entre-temps, Barlog a discuté avec Santa Monica Studio, qui aimerait créer un God of War totalement nouveau. Parce que oui, pendant ce temps-là, le studio vit une traversée du désert. Ascension est une déception, et Kratos semble avoir fait son temps. Le public s'est lassé du spartiate énervé. After Ascension, they did this thing to check how the audience felt about God of War, right? The overwhelming vibe was that they were done with Kratos. You know, Kratos either needed to go away or needed a fresh start. Et c'est compliqué pour les équipes, car God of War est leur licence phare. Ils se disent alors qu'un reboot de la licence est le choix le plus judicieux. À ce moment-là, le studio bosse sur 2 jeux en parallèle, le reboot de God of War donc, et un shooter qui se déroulerait dans un univers futuriste.
I was very excited, partly because I had been on God of War 1, 2, and 3, so I was ready for something new. And I was very excited that it was going to be futuristic, they're going to have guns, we're going to do something completely different. Internal 7, they were in pre-production for probably close to 36 months. Shortly after that period, they needed to inherit the Ascension team and really put the pedal to the metal. C'est un jeu hyper ambitieux, un monde ouvert avec le scénariste de Battlestar Galactica à l'écriture. Mais encore une fois, tout ne va pas se passer comme prévu. Gaiman here with IGN News. Layoffs unfortunately hit Sony Santa Monica studio today. The Sony-owned exclusive developer, founded in 1999, is best known for its God of War games. The extent of the damage remains unclear, though there are indications that one of the projects the studio was working on has been cancelled alongside this round of layoffs. Sony has provided the following statement to IGN. SCEA can confirm that we have completed a reduction in workforce at Santa Monica studio. You know, I think it ended up being a dream that died, literally, in that moment. It's one of the hardest things you'll ever do in development is when you sink your heart and soul into something and you realize it's not coming together the way we wanted it to. We need to shift gears and restart. That was kind of the abyss for that team. Tout repose sur ce nouveau God of War. Après l'échec d'Ascension, l'annulation d'Internal 7 et les licenciements qui en découlent, la pression est énorme. We screwed this up. I don't see us making another one. You know, it's a massive bet. No pressure. Ce God of War est sans doute leur dernière chance de remonter la pente. Mais même Sony manque de confiance dans le projet. Le fantôme de Sparte peut-il encore faire rêver à une époque où le jeu vidéo mûrit et ne cherche plus simplement à proposer de l'action brutale? Et surtout, comment donner une seconde jeunesse à une licence qui n'a fait que répéter les mêmes schémas depuis le premier? La série God of War pourrait se résumer en 3 points. Mythologie, Kratos et violence. Pour la mythologie, celle des premiers jeux est arrivée en bout de course parce que Kratos a tout détruit. Il est évident qu'il doit donc aller ailleurs. All the mythologies of the world are kind of like this Hubble telescope image. They are like galaxies individually spread out throughout a complete universe. And the world is the universe. And all the mythologies are sort of origin stories of various cultures throughout the world, beginning at the beginning of time and stretching all the way out. So at any given time, all the mythologies exist together concurrently, and they are simply separated by geography. So it's important because some people had the conception that, hey, Kratos at the end of God of War 3 destroyed the world. Well, he destroyed what they believed the world was in Greece, which was their world. Everybody believed their world was the only world. In fact, we still believe that today. Avec cette idée, Kratos peut donc voyager de mythologie en mythologie. Même si le jeu n'explique pas ouvertement comment il a fait pour voyager entre la mythologie grecque et la mythologie nordique, il distille ici et là quelques indices. Différentes théories existent, étayées par des éléments du jeu ou par les romans officiels écrits par le père de Cory Barlog. D'ailleurs, à la base, Kratos devait aller dans la mythologie égyptienne. Une bonne moitié de l'équipe y voyait beaucoup de potentiel, mais Barlog a finalement décidé que la mythologie nordique était plus intéressante, et ce pour une raison bien précise. La mythologie égyptienne repose sur les pharaons en tant qu'incarnation des dieux sur Terre, et il y a beaucoup plus de choses sur la civilisation. C'est moins isolé, moins stérile. Je pense qu'à ce moment-là, nous voulions vraiment nous concentrer sur Kratos. Avoir trop de choses autour nous aurait détourné de ce thème central d'un étranger dans un pays étrange. Aussi parce que la mythologie nordique possède un rythme bien particulier, elle mélange constamment le drame et l'humour. En s'imprégnant de cette narration, le jeu va pouvoir osciller entre les moments dramatiques et les passages plus légers. Le but est bien sûr d'aller plus loin que ce que tout le monde connaît, ne pas s'arrêter à Thor, Loki et Odin. Pour capturer l'atmosphère nordique et trouver l'inspiration, une équipe de chercheurs et de programmeurs part en Islande. De son côté, l'équipe de scénaristes va lire l'Edda de Snorri, un classique de la littérature islandaise qui présente la mythologie nordique. The weird thing about Norse mythology is it has so many different translations, so many different interpretations that it's this very tangled web when you start researching it and trying to understand. And then, as God of War has done in the previous games, we sort of find our inroad. Ways that we can kind of parallel path things that are going on and feel like we've injected ourselves into a little bit of that history. Tell me a little bit about the research. A lot of it is the initial research. You know, everybody on the writing team was reading the prose Eddas and really starting to research how the myths were translated, how they kind of spread out and are told. Et pour être à fond dans le thème, les musiques sont elles aussi écrites en islandais.
Ljóst hamri að himni. Hamri að himni. The Icelandic language today is the closest language to Old Norse. What that means is a choir in Iceland would be able to read a phonetic spelling of Old Norse and do it correctly. So immediately all eyes were on Iceland as a possible place to do choir. Mais le plus gros changement, ça doit être Kratos. Pour réinventer God of War, il faut commencer par réinventer Kratos. Sauf que l'équipe n'est pas convaincue à l'idée de le garder comme personnage principal. We had a lot of discussions in the beginning where we went into a conference room and just basically wrote every sort of load-bearing concept of the game on the wall. So literally every possible thing we could think of that represented the game, from Greek mythology to the Blaze of Chaos to the double jump, to platforming, all this kind of stuff. And we kind of listed it out, and we went through point by point and started talking about each one, trying to determine that if you remove this, does it make it not God of War? And even early discussions, people were saying we had to get rid of Kratos. So there was a bunch of people who were in the camp of, you know, no more Kratos, he's annoying, he's done. And I had already decided right from the beginning, I was like, I want to use him because I want to see if we can make a turnaround with the character. I want to see if we can take somebody that people hate, you know, or they like to hate. A little less angry. Yeah, and figure out if you can sort of take that backstory and change it a little bit. Yeah. But there were several people who had said, you know, you really got to get rid of this. He's not God of War. You know, Greek mythology's God of War. Which I was like, oh, really? And we had a long discussion back and forth about this where they're saying, yeah, people associate Greek mythology more with God of War than they do Kratos. And I was like, well, that's a bummer because it means we can never go out of Greek mythology if we're really tied to that as opposed to the character. And I think it was just, they really did not like the character. They wanted to see him, they want to see a new character, and I think really what they wanted to see him change. And so that took a lot of convincing to say like, no, I really think this is a good idea. We need to stick with this. Il faut donc totalement réimaginer le personnage. Dans les jeux précédents, Kratos a montré en de rares occasions qu'il était aussi humain, et c'est là qu'il faut creuser pour lui donner une autre dimension. Il faut qu'il soit plus âgé, plus réfléchi, et plus seulement basé sur la colère. En fait, faudrait le voir comme une sorte de Bruce Banner et Hulk, un mec plutôt calme, mais qui garde en lui une sorte de monstre, prêt à sortir dès que ça chauffe un peu. L'idée, c'est que Kratos redevienne père, mais pas comme celui qu'il était dans les premiers jeux, c'est-à-dire celui qui tue sa propre famille. Dans cette nouvelle aventure, Kratos doit être un mentor pour son enfant. Et justement, parlons-en de son enfant. Au début, l'idée paraît cool pour le scénario parce que ça permettrait justement à Kratos de montrer ses sentiments. Avoir à protéger un enfant et l'élever, tout ça en faisant un voyage initiatique, c'est effectivement une excellente façon de développer le personnage. Par contre, la question du gameplay se pose rapidement. I was all in on some of it, but the son thing, like not at first, definitely not at first. Just mainly because like from my perspective, it's like I'm trying to think of like combat and what we can do next, and then I see this tiny kid running around Kratos, and I'm like, my God, it's like all he's gonna do is slow him down, all he's gonna do is make things hard, and nobody wants that in the game. Parce que le studio n'a jamais développé d'IA d'acolyte, c'est une véritable plongée vers l'inconnu. Et ça a été un vrai problème, au point même où il a failli être supprimé du jeu. There was a point where we were gonna cut Atreus completely, and it was mostly just due to budget, where we were realizing, I think in the beginning, you look at the problem and you say, oh, this is very complicated, and you pad it. And you pad it tremendously when it's a problem that you haven't done before, and nobody at the studio had done companions at all. So they ended up padding it so much that it was like 2030 was when the game was supposed to release, with how much it was going to take to do this, or I would have to cut a ton of stuff in the game. And I was like, I can't really do that, and finally we realized, well, we're struggling to hire engineers, I don't think we're going to be able to do this. So I ended up writing up a pitch for a game without Atreus, just as a backup. And thankfully I never had to use it because we ended up hiring a few programmers. I ended up convincing some people, hey, don't worry about this will be fine, we can figure it out.
Une fois que tout le monde est mis d'accord sur ce nouveau duo, il faut trouver les acteurs qui vont bien pour la motion capture. Et là encore, c'est pas une mince affaire parce qu'elle a énormément changé. La performance capture devient petit à petit le nouveau standard. Il ne s'agit donc plus de simplement enregistrer les mouvements d'un acteur et les améliorer avec le travail des animateurs, mais bien d'enregistrer les mouvements, les expressions faciales et la voix d'une seule et même personne. C'est d'ailleurs pour ça que le précédent acteur qui doublait Kratos, T.C. Carson, n'a pas été rappelé. Well, before they were using two people. They were using me for the voice and another mocap actor for the body work. And in the last game, I just don't think they did mocap on me, and I don't think it really worked because I'm small. I'm not a big, and I don't move like a big guy. I move like a small guy. And so Chris is a lot bigger than me. He's like, I think he's like 6'4", 6'5", something like that. He's a big guy. Il faut trouver un vrai enfant pour jouer Atreus, et une vraie montagne de muscles pour jouer Kratos. Le premier acteur à être trouvé, c'est celui d'Atreus, Sonny Suljic. Au moment du tournage, il a environ 8 ans et sa carrière jusque-là est plutôt mince, même s'il côtoie des stars comme Nicole Kidman ou Colin Farrell dans le film Mise à mort du cerf sacré. Bon, en même temps, en étant né en 2005, difficile d'avoir une filmographie longue comme le bras. Quoi qu'il en soit, il se donne à fond dans le rôle d'Atreus, malgré les thèmes assez matures du jeu et la complexité d'avoir un bon jeu d'acteur avec la motion capture. So remember that you just killed that thing. It's not alive anymore. If it's got kids, they're all alone. So think through that. It sucks. I know, right? Use that, okay? I can't. Mais pour Kratos, c'est une autre histoire. Kratos was very difficult. We were probably a month away from giving up. We were like that close where everybody started having this pull me aside conversation, and you start thinking about the reality of this. Like maybe this is not going to happen. Maybe you're not going to find the perfect person. Mais alors, qui pourrait bien l'incarner? Il faudrait que ce soit quelqu'un de très costaud, de très grand, et qui de préférence est bon acteur. Selon Barlog, Christopher Judge serait parfait pour le rôle, mais il est convaincu qu'il ne sera pas intéressé. My agent had called me, and I wasn't really sold on auditioning for it. I know it sounds silly now. She's like, look, just read it. Just read the sides. And I read the sides, and I called my agent back, and I said, I thought you said this was a video game. You have seen what I am. And when you lose control, and the rage takes you, that is me in your blood, eating away at any goodness your mother may have passed on to you. It was literally like the test you do for a TV series or movie. Run far away from me. But you have changed. You're not a monster. That is exactly what I am. Not to me. And it just, I couldn't wrap my head around how this would be in a video game. Le jeu vidéo a mûri, mais ceux qui ne jouent pas ne s'en rendent pas forcément compte. Et à mon avis, beaucoup d'acteurs pensent qu'incarner un rôle dans un jeu vidéo, c'est un peu comme doubler Mario, c'est pas hyper intéressant. Mais l'écriture et la profondeur des thématiques l'ont fait changer d'avis, et heureusement car sa performance est excellente dans le jeu. Pour l'anecdote, ça n'a d'ailleurs pas été le seul à être pris au dépourvu, puisque l'actrice qui incarne Freya croyait auditionner pour quelque chose de bien plus connu encore, mais qui n'a pourtant rien à voir. I thought I was auditioning for Game of Thrones, I'm gonna be honest. I was pulling on a major Lady Stark moment with my monologue, and I was like, this is my moment. Pour les mouvements en combat, c'est le cascadeur Eric Jacobus qui enfile la combinaison de motion capture. Selon moi, le casting de God of War est parfait. C'est en grande partie grâce à lui qu'on s'attache autant au personnage. Le talent des scénaristes y est évidemment pour quelque chose, tant la subtilité et la tonne de nuances dans l'écriture permettent à n'importe quel parent de s'identifier à Kratos ou à Freya. Mais l'attachement que l'on développe à leur égard ne vient pas seulement de là. Les acteurs possèdent une alchimie entre eux qui rend les dialogues très naturels, une alchimie que l'on constate aisément pendant les séances de motion capture ou de doublage. So where are we doing? So this lamb's cress. So these first two lines here, at this point now the player can still roam around your house. Oh, right, and I'm like, come on, get it already. I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden.
Just a handful. You better work, Kratos. Fine. Lamb's Cress. I'm a fucking god of war. That's amazing. I hope you guys keep that in there. What's up, Larry? Trying to hit alpha. It's like a big deadline for our game. So. Yeah, what you a big time motherfucker now because you can do movies and shit? Save some of that money, dog. Who are you working with? Nicole Kidman and Colin Farrell. Oh, good. So nobody bigger than me. I mean, good to see you. Have you missed me? No, not really. Yes, you have. Yes, you have. Come on, man. It's okay. It's okay to love, dog. You gotta, don't forget that. It's okay to love. Love is first, followed closely by hate and divorce and alimony. Those are the things we teach kids on set. Mais le plus important, ça reste la justesse des jeux d'acteurs. À n'importe quel moment dans le jeu, chaque personnage est crédible, compréhensible. Et ça, on le doit aux acteurs qui ont été chercher au plus profond d'eux-mêmes des sentiments qu'ils ne voulaient pas forcément déterrer. Ils ont trouvé dans ces personnages des caisses de résonance qui leur rappellent leur propre vie et les renvoient à leurs propres conflits internes. It was right around the time of I was going through a divorce, so that wasn't difficult for me to be in a space that was vulnerable and fractured and confused. Like, it wasn't supposed to turn out this way. It's my job as an actress to keep myself in that space of being permeable and being affected by what's happening in the moment. And so if I can recall what those feelings were like with my ex-husband, then I can understand some of the pain that Freya's going through with someone that she loved and had the best intentions for, but who it's just not going the way that she had hoped. I think as an actor, you always want to feel safe. You always want to, because when you do choose to do that, you can't bring yourself out of it. It takes some decompression. The scene when I go back and get the Blades of Chaos, it was probably not real early on, but early on in the filming. And that's kind of what I was like, do I want to go there? Because this was a moment. If I was gonna take the scab off it as a person, as a human being, this is where it is. There's nowhere you can hide, Spartan. Put as much distance between you and the truth as you want. It changes nothing. Pretend to be everything you are not. Teacher, husband, father. But there is one unavoidable truth you will never escape. You cannot change. You will always be a monster. I know. A lot of this performance, for me, is a love letter to my kids. It's an apology. Yeah. And that's all I'm gonna say about that. No, let's...
À côté de ça, il faut aussi réfléchir à quoi va ressembler le jeu. Les premiers God of War sont des beat démos avec des caméras fixes, concentrées sur les combats, les phases de plateforme et les énigmes. En game design, on appelle ça des core pillars, des outils qui servent à guider les équipes pendant la production. En fait, ce sont les caractéristiques qui formeront le cœur du jeu, ou bien les émotions que les développeurs cherchent à transmettre. Par exemple, pour The Last of Us, il y en a 4. L'histoire, l'intelligence artificielle des acolytes, le craft et l'infiltration. Pour Breath of the Wild, les core pillars sont l'exploration, le mouvement, la récupération d'objets et la multiplicité des options pour résoudre un problème. Bon, je vais pas rentrer plus que ça dans le détail, mais si ça vous intéresse, il y a un article en description qui explique parfaitement le sujet. Bref, pour en revenir à God of War, la formule qui les a démarqués à l'époque ne peut plus marcher maintenant. Le joueur doit avoir le contrôle de la caméra, et ce reboot ne peut pas être une simple suite. Il faut repartir sur de nouvelles bases, et donc réimaginer les core pillars. So with that in mind, Cory Barlog, our creative director, and a few key team members sort of siphoned themselves off for a little while, and they had the goal of creating a new set of pillars. The 3 pillars that they came up with, and I won't step you through the full process of how this was generated, but they were very successful, were combat, narrative, and exploration. And for level design, this is a very big change. It's great, it starts to give us a lot of things to start focusing on, but it actually also starts tapping into a lot of things that we sort of lack expertise in at Santa Monica Studio. But it's a good opportunity to start thinking in new terms and how we take on modern design challenges. Can't keep doing the same thing forever, so how do we start thinking with a new lens of focus? You can start asking yourself, all right, well, what would Combat 2.0 even mean? How does this work with a new camera? How do encounters work? How do we build fight spaces? Sure, a lot of people say they want to be a modern narrative game, but what does that even mean? How do you tell stories? What are the components that come together to make that happen? And a lot of people think of exploration just in terms of larger spaces, but how big is too big? How wide is too wide? What do you even do other than just exploring or roaming? And of course, at the center of all of this, you have Kratos and Atreus, trying to tell a father-son story. So you're trying to take combat, narrative, and exploration as your first pillars of focus, and at the center of it, you're trying to think of how this will all tie into a father-son story. Le système de combat repart sur de nouvelles fondations. Kratos est plus vieux, les joueurs aussi, et le système de combat ne peut plus se résumer à simplement tapoter des boutons pour tout détruire. Pour ce faire, Barlog donne des directives précises à l'équipe en charge des combats. La caméra doit être proche de Kratos, la hache est la nouvelle arme principale, on enlève le compteur de combos et les QTE, et pour finir, on prend en compte Atreus. Avec ces consignes, l'équipe va commencer à créer des prototypes, sauf qu'ils ne marchent pas très bien. So we put in the camera, we gave him an axe, put in a bunch of shirtless dudes, and we used our existing tech to get things in the game. And the results confirmed every bias that we could have dreamed of. It was terrible. Like, it was really hard to see anything. Like, look at that, trying to hit this guy, floating guy for no reason. This was not inspiring any kind of confidence. So the next question on everyone's mind was why? Like, why were we doing any of this? It felt like we were moving God of War combat from God of War. Everything we had been building up at this point would be thrown away, replaced with a game that could potentially feel nothing like it. So what did? We started zooming the camera out and we played it again. So here's some footage of a zoomed out camera view a little bit later in development. And Kratos could attack all around him like he used to be able to do. The enemies were starting to appear behind Kratos, so we were starting to get feedback of, well, let's remove the strafe controls. Why do we have those in the game? And of course they were asking that. With this viewpoint, no games control this way. And while we were getting some positive feedback on this camera, it still wasn't zoomed out far enough. Like, people wanted more. And I know what they wanted. They wanted that familiar scent. As we started zooming the camera out, you started to see all your enemies and making the same type of combat decisions you were making in all the God of Wars. So if we zoomed out again, it would bring us right back to where we were comfortable. And it was clear that's what a lot of people wanted us to do, and to be honest, I kind of wanted to do this too. I mean, we were just starting out here, we knew within a year we wanted to put a snippet of gameplay together. How are we going to get this done? So that's when I decided to zoom the camera back in. And honestly, this decision was going to haunt me for a long time. I mean, here I was embracing the very thing that seemed to be creating all our problems. C'est bien plus difficile qu'il n'y paraît de sortir de sa zone de confort, surtout quand c'est aussi compliqué de trouver un équilibre avec une caméra rapprochée. Mais l'équipe va tenir bon et garder en tête ce besoin de changement. Néanmoins, il va falloir beaucoup d'essais pour aboutir à un résultat convaincant. Après ça, il a fallu s'occuper de la hache. Le fameux lancer de hache vient d'un prototype pour les animations, où un animateur a instinctivement décidé que Kratos la lançait pour protéger Atreus. Là, c'est le déclic, et l'équipe est d'accord pour dire que c'est une excellente idée. Mais une simple hache ne peut pas suffire. Il faut que la nouvelle arme de Kratos soit au moins aussi cool et iconique que les lames du chaos. Alors il s'inspire de Mjolnir, le marteau de Thor est sans doute l'arme la plus célèbre de la mythologie nordique.
Tout comme le marteau, la hache Léviathan revient dans la paume de son maître lorsqu'il l'appelle. Cette fonctionnalité va rajouter un énorme plus dans le gameplay. Déjà, ça rajoute un côté shooter puisqu'il faut viser pour la lancer, et elle est aussi la clé de beaucoup d'énigmes. Mais dans le fond, l'idée reste globalement la même. God of War reste un jeu où on se bat contre des hordes d'ennemis. L'objectif est toujours de donner un sentiment de puissance aux joueurs. Et pour ça, tout un tas de mécaniques sont mises en place. Par exemple, pour pas que le joueur ait peur de foncer dans un groupe d'ennemis, la hache va attaquer tous ceux présents devant Kratos. La glace que dégage la hache permet de ralentir les ennemis pour ne pas être pris de vitesse. Et bien sûr, le cancel est toujours là, permettant aux joueurs d'annuler n'importe quelle attaque pour être capable de se protéger. Pour justement ne pas rendre les combats trop stratégiques, l'équipe décide de ne pas intégrer de barre d'endurance, même si la question s'est posée à un moment. L'objectif dans les God of War est d'être constamment offensif, tout en ayant la capacité de se défendre. Une barre d'endurance aurait cassé le rythme des combats. Bref, je pense que vous avez l'idée, tout est fait pour que le joueur ait les outils nécessaires pour se battre au milieu d'un groupe d'ennemis, tout en ayant un sentiment de puissance. Mais il y a un changement primordial à prendre en considération. Atreus. Comment intégrer un enfant dans la boucle de gameplay, alors que Kratos est un one-man army, et qu'en plus le studio n'a jamais créé d'IA de compagnon? Un peu comme Ellie dans The Last of Us, Atreus est construit sur 4 concepts fondamentaux. Il doit aider le joueur, ne pas le gêner, toujours être utile, et enfin être indépendant. Alors c'est bien beau, mais comment faire ça? So we tried Atreus being an initiator. An initiator is a character who will start a team fight and will give you or give their teammates a huge advantage when the fight starts, well, usually. And that's what we did. So in the next clip I'm going to show you, Atreus does exactly that. Find your angle, boy. Yes, sir. So he does a couple of things. First, this first clip, he's gonna just hail down some arrows. Kind of useful. Fire! Maybe that's too much, but you know, that's what he did. Other things, removing enemy weapons, kind of useful, not bad. Or even rooting enemies, using the tree, like that's kind of useful, I guess. And then, you know, summoning crows. I wonder where we got that inspiration from. Au-delà du fait que ce soit étrange que Kratos soit dirigé par un enfant, ça lui donnait surtout trop de pouvoir et rendait Kratos trop passif. Atreus agit de manière autonome, tout en donnant la capacité au joueur de lui donner des ordres pour réaliser des actions spécifiques. Bien sûr, le diable est dans les détails, et les développeurs vont réfléchir à une tonne d'éléments comme l'utilisation de son arc, son positionnement, le timing de ses attaques, etc. Il faut bien se rendre compte de la difficulté qu'a eu Santa Monica Studio à donner vie à Atreus, et le doute constant qui a accompagné les équipes pendant quasiment tout le développement. It still took probably till October of 2017, maybe even December of 2017, to get Atreus working right. So that is scary, because that's 4 years of uncertainty, 4 years of you know, maybe we should get rid of the kid. And I had many conversations, very serious conversations at the beginning of you need to cut him. Concernant la narration, ce sont les cinématiques qui font le gros du boulot, et elles vont demander un énorme travail. Chaque plan, chaque subtil mouvement de caméra pour alterner le focus entre différents personnages, chaque détail est pensé par une équipe tout entière. Un résultat qu'on doit à 3 étapes primordiales: la prévisualisation, la mocap et le polish. La prévisualisation, c'est grosso modo le moment où les animateurs vont simuler une scène pour tester différentes façons de placer la caméra. Ensuite, les scènes tournées en motion capture vont leur permettre de mieux visualiser certaines scènes difficiles à jouer avec des acteurs. We've got our main actors in the boat here, and you've got me in the corner, and what the heck am I doing with this little thing here? It's kind of hard to see, but you can see a monitor of what Dory's seeing through his virtual camera, and here's Kratos and Atreus, and we've got this giant snake. Now obviously we couldn't build a giant snake, it wouldn't fit in the mocap space. So what we used was a tiny little box with markers on it, and I was acting as sort of a puppeteer of the snake. And then we would take that data and offset it in real time so that from Dory's point of view, he could see the snake in the right place. And then this little green spot being held by Bruno, our animation director, was being held up so that the actors would know where to look to represent where the snake would be. Et pour finir, il faut polisher le tout avec un travail sur les animations. C'est à ce moment-là par exemple que sont travaillées les transitions entre gameplay et cinématique, la physique des objets, le positionnement des personnages, etc. Et bien sûr, comment ne pas parler du plan séquence? Tous les jeux avec des cinématiques utilisent le A/B cut. Même un jeu comme The Witcher 3, qui a une superbe mise en scène, coupe régulièrement. Pourtant, Barlog va aller au bout de son idée et réussir une prouesse technique. Même chez Santa Monica Studio, au début, c'est un choix qui est loin de mettre tout le monde d'accord.
Alors bien sûr, on retrouve comme d'habitude des temps de chargement cachés, et les équipes trichent parfois. This was one of the first examples of how we were going to hide any of our warps or cuts. Because the actual physical distance, that first lightning bolt, the physical distance between where Kratos starts and where the house is really far. The boat ride would have taken forever. So we had to figure out a way to kind of hide that. And we did it through some of these lightning bolts that appeared. Mais ça reste un sacré défi technique, parce que comme l'explique Dori Rossi, le directeur de la photographie, faire un jeu en plan séquence, c'est comme écrire un livre sans ponctuation. C'est compliqué. Let's take a look at what we actually had to do to make this work. You have it. So we push in to a 2 opening shot. We use Freya's screen left motion to motivate the camera to move, to give her moment to establish her having business with this item. Then we use her screen right motion to reveal a 3-shot, providing empathy between Kratos and his son. Now we're both facing camera, we can have a dialogue. You still ill? We give her motivation to leave her spot, using her screen left motion with a zoom to give her line, having her screen right reveal Kratos to give his B delivery. And we had over 3.5 hours of this kind of content. So, good times. Et c'est d'autant plus difficile que les God of War sont des jeux qui misent justement sur le grandiose, avec une caméra très éloignée pour montrer la démesure, et qui se rapprochent pour apporter de l'intensité à l'action. Elles sont tout le temps en mouvement sur de grandes distances. Alors là, comme ça, on pourrait se dire que c'est surtout de la frime, que ça sert pas à grand chose, et que les équipes de Santa Monica auraient pu éviter de se prendre la tête. Mais pourtant, ça apporte quelque chose de très important à la narration. Cuts are very jarring. They're like a mental pop. And while we do blink in our day-to-day lives, blinking doesn't teleport us. So we can't relate to cutting. The moment we start cutting, we start experiencing things more from our mind's eye, more from a distance than from the actual personal experience. So in essence, we are losing absorption. And if we lose absorption, we can't combine that with sympathy, and we lose the eye. Dans une aventure aussi intimiste, le choix du plan séquence ajoute de l'intensité et de l'immersion. On ressent beaucoup plus les émotions des personnages. On est dans une aventure qui ne s'arrête jamais, qui raconte l'histoire épique de Dieu qui se tape dessus, et qui pourtant est paradoxalement très humaine. Le plan séquence de God of War n'est pas que de l'esbrouf ou du matu vu technique, c'est une narration différente, efficace et unique au moment de la sortie du jeu. D'ailleurs, on en voit déjà le succès puisqu'elle en inspire d'autres, à l'image du remake de Dead Space qui est lui aussi un long plan séquence. Et enfin, il y a l'exploration. Les anciens God of War n'en avaient quasiment pas, excepté des couloirs qui donnaient accès à des récompenses. Pour le reboot, Santa Monica Studio voit plus grand. Le jeu sera construit comme un RPG. Le light RPG est devenu une mode parmi les AAA et s'applique donc aussi à God of War. Les quêtes sont la justification parfaite pour détourner le joueur de la quête principale et le pousser à explorer des lieux décorrélés de l'histoire. Mais dans les faits, c'est pas aussi simple. Déjà, les mondes accessibles dans God of War ne disposent pas de villes, et les PNJ sont peu nombreux. La mise en place de quêtes secondaires est pas aussi simple que dans un RPG rempli de personnages, qui en plus ne servent qu'à vous demander d'aller tuer 10 sangliers. Pour résoudre le problème, les développeurs décident de créer 4 catégories de quêtes, nommées A, B, C, D. Les quêtes A sont les quêtes secondaires importantes, avec une narration forte et des niveaux spécifiques. Ça inclut notamment les quêtes de Brok et Sindri. Les quêtes B sont plus légères narrativement parlant et sont centrées sur l'exploration, comme la quête de l'esprit. L'intérêt des quêtes C réside surtout dans leur récompense et concerne par exemple les cartes trésors. Quant aux quêtes D, ce sont simplement des petits plus comme les corbeaux. Bien sûr, ces 3 piliers vont largement influencer le level design. Les combats peuvent soit se dérouler dans des arènes, soit dans des zones plus larges permettant d'avoir différentes approches, soit dans des passages avec des règles spécifiques comme un timer. La narration ne passe pas que par les cinématiques, mais aussi par les phases spécifiques du jeu comme les séquences d'escalade. Les dialogues qui contribuent à enrichir les personnages, on les doit au level design qui sert à ralentir le rythme. Et c'est sans compter la narration environnementale qui donne un certain cachet au jeu. Le corps de Tamur qu'on doit partiellement parcourir en est un excellent exemple. En plus d'être un niveau très stylé, sa simple présence raconte quelque chose sur le monde. Quant à l'exploration, c'est plutôt clair avec le lac des Neufs qui sert de hub central, permettant aux joueurs d'aller découvrir des coins inexplorés pour respirer un peu entre les passages narratifs s'il en a envie. En gros, il est pensé pour offrir le plus de diversité possible. Tout ça mis bout à bout, le jeu commence à prendre forme. Après 3 années de dur labeur et d'incertitude, il est temps de le dévoiler au public. La date finit par tomber. Ça sera lors de l'E3 2016 que le monde entier pourra découvrir le retour de Kratos. Une date aussi attendue que crainte. Ce sera le moment de savoir si la direction prise est la bonne, mais c'est peut-être aussi le moment où la centaine de personnes qui bossent sur le jeu vont se rendre compte qu'ils se sont fourvoyés. Les enjeux sont immenses. Le studio vit une traversée du désert depuis 2013. Ascension a été une déception, et le public l'a dit plusieurs fois, il en a marre de Kratos. Et ce reboot, c'est qui tout double. Il y a peu de chances que le studio réussisse à se relever si le jeu est un échec. Une tonne de questions trottent dans la tête de tout le monde.
Certains n'arrivent même plus à endormir la nuit. Beaucoup de membres du studio ont énormément sacrifié pour créer les fondations du jeu. It's the all or nothing. It's everything. Like, we are literally all in on this game. You have to get 150 people who are very stubborn and passionate and creative to all see a similar picture that doesn't exist. And doubt is the demon that lives in the ear of every person in this industry. That is, to me, the biggest obstacle. Keeping everyone focused on the goal and not listening to that little demon in their ear that says, they're all gonna laugh at you and it's not gonna work, right? And then it's like, I have the exact same thing in both ears constantly, but I'm still trying to steer people back. Et s'il ne plaisait pas? 3 ans de travail intense, où il faut tout reconstruire. Repartir de zéro et donner un nouveau visage à un personnage qui semble gravé dans le marbre. Comment le public va le prendre? Et finalement, le jour fatidique arrive. Ah, I like that. Wait, wasn't the audience? No, I'm gonna picture myself naked. Good afternoon. Everyone here? Fantastic. On one side of me, and I had some random stranger on the other side of me. I want to lean over and be like, I know what this is. I know what this is. That dumb hammer doesn't scare me. Boom! Oh no! Boy! Stop! Boy! Your mother's knife. It belongs to you now. What for? A test. She taught you to hunt, yes? Yes, sir. Then show me what you know. I am hungry. Feed us. That was straight up paralyzing. I was literally paralyzed. Full chills, entire body. Then show me what you know. I am hungry. Ho, 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 whoa, 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 hold up, hold up. Oh! Oh! What the? No, no. Oh! 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 Yeah! Silver!
I literally got to like raise my arms and hear that sound as he stepped out. I am hungry. I get chills even thinking about it. It was truly a once-in-a-lifetime experience. Very rarely in life do you get that. You know, feed us. You know, it's like Kratos! Got him fucking whooped! Oh my god! That is awesome. Oh my god! Oh. Holy shit! What are we hunting? You are hunting deer. No, but what is Kratos doing in a Viking style game? Which way? Your hunt. You tell me. Kratos with an axe. Oh my god. Oh, no, they didn't. No. Fuck gameplay. Which was incredibly ambitious, right? Cory's gonna play the game while we perform the score live to the gameplay, not a pre-rendered video. Nah, Brett. Nah, son. Oh my god, they're actually going into the gameplay! It was section to section, like worrying to some degree about just how it will play. Punch him in the fucking face, son. Holy shit. Will Cory hit it? Will he get the mantle? Will the sun move the way we want him to move? It looks gorgeous, looks amazing. Oh my god, what is going on right now? And we were literally going section to section, like, we'd be like, and then Andrew and I would be like, yeah. What is this? This is the best game so far that have ever been shown at E3. And that's just this little tiny piece of what this game is gonna be. Yep. Oh my god! Oh, shit! The team really got together and really delivered on something that is very hard to do. Woo! This game is gonna be good. This game is gonna be so fucking good. Now you are ready. For what? A new beginning. Yo, dragons! Dude, I can't right now. Please welcome to the stage, Sean Layden. Good evening. Good evening, everyone, and welcome. What a way to start the show, huh? The live demo of God of War. Mais il y a un léger problème. Ces 10 minutes de gameplay ont demandé 1 an et demi de travail, et elles doivent représenter les 30 heures de jeu qu'il y aura derrière. Sauf que le budget, il tombe pas du ciel. Il va falloir faire des compromis. Des compromis qui passent par beaucoup de négociations. Chaque élément dans le jeu doit être justifié pour être gardé. Et même certains éléments qui nous paraissent maintenant indispensables auraient pu ne pas voir le jour. You know, we did not do the blades until probably the last year. We worked on the axe for so long that there was a possibility the blades were going to have to get cut because they were just taking so long to get online that everybody said, look, if you took 3.5 to 4 years to do the blades or the axe, you're never going to be able to do the blades in time. So we had a good year of animated chain moves that were just like, that doesn't feel right, that doesn't work. Et surtout, il y a les éléments qui ont finalement été coupés. Vous vous souvenez sans doute de ces trolls qui servent de boss qu'on revoit encore et encore? À la base, Barlog les avait imaginés totalement différemment. Ou du moins, il avait quelque chose de différent en tête. We cut a lot of bosses, a lot. You know, we had so many more. It was a much more ambitious, crazier game. And then as you go through development and you start realizing, no, this is too big. We can't do this, right? One boss takes like 30 developers a year and a half. So it became a reality that, okay, some of these things have to be cut. We'll have to just, you know, maybe at a later date, this one's not going to work. The trolls were never actually meant to be bosses. We made the call
and this one was another thing that I would have changed. We put the boss bar on screen because the troll was so big, the health bar above his head meant you had to keep looking up. And the health bar around his feet just looks stupid. And we were all like, it just looks dumb, the health bar on his feet. And it just says, aim at my ankles. Even though you kind of had to do that, we didn't want to put a target on that because you could stand back, you could throw at it. And we tried an experiment where we put the health bar above and then it would move down. So it would stay at the sort of edge of the screen. And it just became distracting. So someone had said, hey, just put the boss bar on it, right? And then we can give them names. And I had a whole lore behind the trolls, which I thought was such a great story that kind of filled in the mythology, but you know, it never really got a chance, I think, to breathe because we also had to scope that down. That became, oh, you'll get it in the journal, and then you might hear a little bit about it from Mimir, but it wasn't going to be the big story of there was 3 tribes of these trolls, and then through Tyr's sort of messing about and the deals between him and Odin, they kind of eliminated all the trolls. They kind of performed kind of a genocide on these people. So the last trolls that remain are these bitter, angry trolls that are wandering around the world and are just like, you know, I will fight anybody who comes at me because all of you are responsible for destroying what was a very thriving culture of trolls, right? That they lived in villages, they had languages, and it was 3 different sort of groups of trolls that didn't communicate heavily, and then they started fighting each other when Tyr was manipulating them. So either way, that never really got in the way I wanted, and then the boss bar made people feel like they were bosses. Even though at the E3 I was like, and this is not even a boss, this is just a regular character, the boss bar didn't help our case on that one, so. Les équipes ont dû faire des sacrifices et trouver un juste milieu entre ambition et réalité. Le niveau d'Alfheim devait être beaucoup plus grand qu'il ne l'est. Certaines parties jouables se sont transformées en cinématiques. Et la liste est encore très longue, mais si je devais tout lister, la vidéo durerait 4 heures. Pour contrebalancer tout ça, on peut quand même se réjouir du sens du détail minutieux des équipes. Par exemple, le ciel rouge au loin lorsque Kratos porte Atreus, annonçant en avance son voyage introspectif, ou le fait que tous les éléments importants de l'histoire soient visibles dès le début du jeu. And everything that was a reveal at the end has an obvious one you know to look for. When you find it, it's there. Loki's name is there in the beginning. In fact, so much there in the beginning. I kind of messed up on 2 a lot with the reveal of Gaia being the narrator, right? And didn't set it up clear enough, right? Didn't have enough indicators prior to her sort of reaching out to Kratos so that it was a little too abrupt, right? And it has always bugged me. For years it has bugged me, right? Because it was something easily fixed. So I thought, all right, if I'm going to do anything now, I'm going to make sure that there is always valid, like a valid sort of indicator for anything. Et Barlog a même voulu mettre des détails que très peu de gens remarqueront, mais qui ajoutent pourtant de la profondeur au scénario en utilisant astucieusement certains codes du jeu vidéo. In video games, we have something called visual language, right? Which is like yellow pipes, white paint, you know, things that are indicating to the player that you can actually climb or interact with something within the world. So in our game, we have this kind of, I guess, you know, markings that have little triangular designs. You know, it's not exactly runes, but it's very stylistic markings throughout the game. And I think as you play games, you just sort of think, oh, okay, those are the visual language, right? Yeah. Faye walked the journey first. Faye put all of the visual language throughout the entire game. Damn. And at that one moment, at the end, you see the visual language with her hand, right? And he goes, chills. that was what she did. So she is the dungeon master of this entire experience, really. Bien sûr, comment parler du jeu sans parler des musiques? Elles font intégralement partie de ce renouveau qui apporte une identité forte à God of War. Pour repartir sur de nouvelles bases, cette fois il n'y aura plus de groupe de compositeurs comme sur les précédents, mais bien une seule personne. Et cette personne, c'est Bear McCreary, connu pour avoir créé entre autres la musique de Battlestar Galactica et The Walking Dead. Pour God of War, il va partir sur des compositions typées nordiques pour coller avec l'ambiance du jeu. Ça passe par les chœurs islandais comme on l'a vu, mais aussi par l'utilisation d'instruments assez atypiques comme le nickel harpa ou la vielle à roue. Son but, c'est de faire des musiques qui correspondent aux personnages et qui sont enivrantes. I wanted to write something that represented age, wisdom, power, masculinity. So I wrote this tune. It was like a slow march, bum 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 bum. I didn't know how to start it. Finally, I was like, I don't know, maybe the first 3 notes I could do something with. So I was like, bum bum bum
And I just kind of stuck that on the beginning, almost as an afterthought. So I sent it to Sony and Cory, and they love it. And especially the beginning. They're like, the 3 notes in the beginning. And I was like, what 3? Oh, that thing? It is just the first 3 notes of the tune, just kind of on a loop. So it just feels very stern. The way that like a stern father would say to his son over and over and over again, the same thing. I think there's an element of that in the Kratos theme. Ces 3 simples notes caractérisent parfaitement Kratos, et c'est sans doute la plus grande qualité des compositions de McCreary. Elle s'immisce subtilement dans la narration, en donnant une teinte aux émotions ressenties par les personnages. La musique, au moins autant que les images, raconte quelque chose. Tout ça dans un mélange de grandiose et d'émotions plus douces, elle nous rappelle à la fois ce qu'était God of War et ce qu'il est devenu. Pour s'assurer que tout ça marche bien, Santa Monica va bien sûr utiliser les infos récoltées dans de nombreux playtests. Is going to give you a cool presentation that breaks down all the combat, and then we're going to let you play through. Like I said, we are making incredible progress. I am very surprised at how fast everybody seemed to pick up the controls. Like they seem to just adjust to it very quickly. It's almost like they could be good. Is he trying to hit the kid? He is. He's trying to punch. He's good at killing. Oh yeah, turn it up, turn it up. It was. I didn't think the button went out. My question is, why didn't the sun ever get attacked? Because someone's just kind of like, hey, I'm here. I'm like your OP, like, freezer. Yeah. OP freezer? Yeah. The fuck is that? Yeah, like, it was helpful, but... Here? What is this? What is this craziness? What do you guys think about the sun? Was it useful, not useful? Yeah. Very useful. Yeah. He electrocuted you guys. Without that, it'd be a nightmare. And I don't want to babysit someone. That's the whole fun of being Kratos, is running through and mercilessly murdering people with fist weapons and hammers. Depuis le tout premier God of War, les playtests ont toujours une place centrale dans le développement. Parce que ce sont eux qui permettent de comprendre comment les joueurs interagissent avec le jeu et leur permettent de rectifier le tir en cas de problème. Ce sont ces retours qui aident à améliorer le jeu, même si ça se passe pas toujours très bien. First of all, this guy was a teacher. Okay, so he taught, I think, high school. And first round of feedback he gave was, I hate kids, and I hate that the kid's in the game. Wait, like, what? Yeah, and I was like, you are in the right career, my friend. Wow. Yeah. Yeah, so I was like, all right. You this should is call weird. his high school. Yeah. He's like, it's just stupid. You ruin this game and you put a kid in here. I don't want to take care of a kid, you know? And I was like, all right. But this was, you know, I think a full half game playthrough. So it was like beginning to the half of the waypoint of the game. And his first few feedback points were that. And he kept just starting to rail on how much he hated things and how the kid was annoying and how he's ruining the game. And then he got to Freya's house. Right, and it still wasn't fully realized, so a lot of the cinematics weren't fully working, sound wasn't that great, art wasn't fully in, so the most, like, vicious feedback he gave, right, was right around that point where he was just like, flowers? You have Kratos picking flowers? You have ruined this game so much and just devastated the history of who Kratos is and made this not work, and I hate this. He's like, I came into this like thinking I was getting a pizza with pepperoni, the best kind of pizza, but all I'm getting is a pizza with olives, just olives, only olives, right? And he's like, this is just terrible. Oh my God. So, I mean, we were just like, all right, clearly we have metaphor, not connected with this guy, right? Oh, well, we took that metaphor one step further. So we were like, all right, we want to thank this dude at the end of all the playtests. So we got him a pizza with olives piled on like a damn mountain. No! Yeah. Après une nouvelle présentation à l'E3 2017, une date de sortie approximative finit par tomber. God of War sortira en début d'année 2018. Le bout du tunnel finit par enfin montrer le bout de son nez. Parce que pour réussir à créer un jeu de cette ampleur, beaucoup de gens ont dû sacrifier leur vie personnelle. Le crunch est un sujet récurrent dans le jeu vidéo, mais on a souvent du mal à se représenter concrètement ses conséquences. Et au-delà des problèmes de santé que ça peut engendrer, ça peut aussi créer des situations familiales compliquées. What are the sacrifices that you guys have to go through to protect something like this legacy, to have a secondary family? I am, very fortunate in the sense that I have a home sort of, network and a husband and
parents and children that are very, very supportive and very much, are as excited about what we're doing here as, I think I am, and I have it pretty good. So I feel very fortunate. I don't think I want to answer this right now. Parce que la plupart des gens qui ont bossé sur ce reboot, ce sont les mêmes que ceux qui ont bossé sur la première trilogie. Ça fait 10 ans qu'ils bossent sur les God of War, et beaucoup d'entre eux ont fondé une famille. C'est sans doute pour ça qu'ils ont été capables de créer une histoire dans laquelle tant de gens réussissent à se reconnaître. Mais ça signifie aussi qu'ils ont beaucoup sacrifié. Mais il reste quand même beaucoup de boulot avant la sortie. Il faut policher le jeu, et le nombre de bugs restants est quand même bien costaud. So currently we have about 3,878 total bugs in the database. We're supposed to be at 0 bugs right now. That was our goal. And we're here in the state where we still have quite a lot of bugs open. Alors en interne, le jeu est repoussé de plusieurs semaines pour donner le temps aux équipes de finir le jeu. La date de sortie finit par être fixée au 20 avril 2018. Alors les développeurs donnent tout, jusqu'au moment où le jeu passe enfin Gold. À sa sortie, le jeu est un véritable succès critique et commercial. Des notes parfaites ou proches de la perfection pleuvent de partout. En France, toutes les rédactions sont sur la même longueur d'onde et sont d'accord pour dire que c'est un excellent jeu. Et les ventes suivent, 3,1 millions d'unités vendues en quelques jours, c'est juste titanesque et ça fait de God of War le meilleur démarrage pour une exclu Sony à l'époque. Le jeu est tellement populaire qu'il augmente les ventes de PS4, qui devient l'une des consoles les plus vendues lors d'un mois d'avril. Au bout d'un an, le jeu s'est vendu à 10 millions d'exemplaires, et il a aujourd'hui dépassé les 23 millions. Il produit un tel engouement qu'il ravive le débat sur la mort des jeux solo. À l'époque, on voyait de plus en plus d'articles en tout genre qui annonçaient la mort des AAA solo face aux jeux services et multijoueurs, notamment avec le succès de PUBG et Fortnite. Si maintenant la question ne se pose même plus, c'était à l'époque une réelle interrogation sur le devenir du jeu vidéo, éclipsé en grande partie par le succès de God of War et celui de Red Dead Redemption 2 quelques mois plus tard. Single-player games are the phoenix at this point. We go through the ebb and flow. Games change by the different creatives that get involved and say, I have this crazy idea. Battle Royale beginning from the sort of PUBG craze was this idea of something, I have some crazy concept here, and let's try this, and it becomes a firestorm, right? It doesn't necessarily mean that anything else goes away, it simply says that's the thing we're paying attention to, but I don't want to work on any games that don't have some kind of story component, because that is the draw for me. Competition doesn't drive me. It's not to say that competition is bad. It's not to say that competitive games are bad, because I love that those exist, but it's not my thing, right? Like, I don't play games to compete against other people. And if going into Fortnite makes you happy, that's awesome. That's what gaming is about. It's not about a competition between multiplayer and single player. It's not about any of them being alive or dead, right? It is Schrodinger's cat. We are alive and we are dead at the same time, right? And we will always be that way, and it will be an ebb and flow throughout time. God of War est à la fois le renouveau d'un studio et la tendance d'une époque. En décidant de repartir de zéro, les équipes ont pris un énorme risque, qui a heureusement payé. God of War prouve qu'on peut changer le visage d'une licence qui semblait pourtant ancrée dans le marbre, sans pour autant totalement la dénaturer. L'écriture subtile de Kratos, le traitement de la mythologie nordique, les personnages attachants, le poids des responsabilités avec quand même ce qu'il faut de grandiose, tout est là pour faire de God of War un récit mature et incroyable à découvrir. C'est une formidable aventure, que ce soit au niveau du scénario, des personnages, de la direction artistique, du gameplay ou des musiques. Alors oui, tout n'est pas parfait. Cet aspect RPG crée selon moi une forte dissonance cognitive, parce que Kratos n'a pas besoin d'armure pour gagner en force, de la même façon qu'il ne devrait pas avoir à apprendre des compétences. Je comprends la vision du studio, qui cherche à appliquer une formule qui a fait ses preuves dans les jeux grand public, mais c'est pour moi plus une nuisance pour le rythme du jeu qu'autre chose. C'est pareil pour tout ce qui concerne les collectibles, qui me donnent une constante impression de remplissage. Et les éléments retirés du jeu pour des questions de budget se ressentent aussi, notamment au niveau des redites comme les trolls, avec en plus un bestiaire relativement pauvre. Mais finalement, ces menus défauts ne sont pas grand chose face aux émotions que transmet ce God of War, qui fait partie de ces jeux qui laissent leur empreinte sur l'industrie et sur des millions de personnes. Mais au-delà des qualités et des défauts du jeu, ce qui compte, c'est ce qu'il représente. À la fois pour Santa Monica Studio et pour Cory Barlog. I've been making games for 97, so 21 years. That's a long time. And I've never had the kinds of stories, the reactions that I've had on this game, right? People have said, oh, that's really cool, I love this part where you could chop the head off, or I never felt so powerful, or these great stories that are still great stories that people have, I had a bad day, right? I got a ticket, I got yelled at by my teacher, I got disrespected by my boss, and I went home and I played the game and I just felt powerful and good. That's great.
And we did that multiple times. But, I mean, most recently, and this has happened on multiple occasions, but the most recent one was at PAX. We were at the What's Good Games party, and some guy at the bar just came up to me and was emotional almost from the beginning, right? And he's like, look, I just wanna say, really good game, but I want to tell you something, right? And he's like, I'm sorry, I don't want to weird you out, right? And I was like, no, that's cool. And then he proceeds to tell me that he played the game, and the game affected him so much that he understood his father more, right? To the point that he's been estranged from his father for a long time. And he said, I called him that day, right? And I was like, oh my God. And he's like, and we had a really good conversation. And I was like, are you still talking to him? He's like, we're rebuilding. He's like, I still talk to him, you know, and it feels like we're set on a path. And I mean, to think that you make something that could bring two people back together who had like ships passing the night, just sort of missed the understanding of each other, and this game helped him see his father's side, right? To at least understand that maybe there was something there that he just couldn't say, that he struggled, right? Instead of just blaming his dad for everything, he was like, I feel like I need to reconnect with him, and that blew my mind. Je pense que vous l'aurez compris après avoir vu cette vidéo, God of War était le jeu de la dernière chance. Mais c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un jeu d'auteur. Tout ce que raconte God of War, ou presque, vient de la vie de Cory Barlog. Même le choix de la mythologie nordique est dû à sa propre expérience, puisqu'il l'a en partie choisi parce que sa femme est scandinave. I mean, my wife is Swedish, so I knew that there was a desire to kind of investigate that mythology. It was more about learning about her culture and their past. Cette relation père-fils au centre du jeu, elle représente les doutes et les peurs de Cory Barlog. Quand je vois ça... Non. Nous serons les dieux que nous choisirons d'être. Pas les dieux qui ont été. Tu n'as pas à devenir celui que j'étais. Nous devons être meilleurs. En fait, c'est quelque chose de bien plus personnel qu'on pourrait le croire. You know, I have a pretty severe OCD, right? I'm very particular about things, and I started noticing early on that, I mean, he barely understood language, and he had those same things. It broke my heart to see that I'd pass that on to him. Like, feeling like it is truly not an environmental thing. Like, it's like a genetic thing. Like, he has it worse than I do, to the point where everything in our lives has to be in a certain order. Like, you know, I cannot open the car door before he is in a certain place, otherwise he's just going to lose it. And there's a huge part of me that had that, and I realized, like, you know what, this is something that when you look at Kratos, he looks at godhood like a disease. He looks at it as something he passed on to him. And for Kratos, he wanted one thing above all else, right? It wasn't vengeance. Like, a lot of people think, oh, Kratos is all vengeance. No, he wanted to forget. He didn't want to have not done the things that he did. He didn't want to make up for the things that he did. He wanted somebody to erase it, so he didn't have to carry the memory. Et en plus de ça, Cory Barlog a dû lutter contre vents et marées. Il a dû convaincre une équipe récalcitrante à l'idée de se plonger dans l'inconnu, de revoir un vieil ami toxique, ou relever des défis qui paraissaient insurmontables. Il a dû se battre pour qu'Atreus reste dans le jeu. Il a dû supplier pour conserver sa vision, parce que les producteurs ne veulent pas investir dans quelque chose de risqué. Et personnellement, je suis vraiment heureux qu'il ait gagné ce bras de fer. Parce qu'avec God of War, Cory Barlog et les équipes de Santa Monica Studios ont créé un jeu qui parle aux humains derrière leur écran avant de parler aux joueurs. Que nos parents soient bienveillants, durs ou absents, que nos enfants soient doux ou turbulents, on est tous concernés. On a tous quelque chose à raconter, quelque chose de personnel qui nous lie à notre famille. Et ce lien, c'est le cœur même de ce God of War. Un lien si primordial pour chacun d'entre nous, si intrinsèque à notre existence, qu'il en devient presque facile de tomber dans des clichés éculés. Mais God of War ne fait pas cette erreur, parce qu'il est le résultat d'une sincère introspection. Barlog raconte à travers Kratos la peur qui l'obsède d'être un père indigne. Il raconte à travers Baldur et Freya le rejet qui peut découler d'une mère surprotectrice. Il parle de l'amour inconditionnel, mais aussi de la difficulté, parfois, à l'exprimer. Il parle de l'absence, de la perte et de ce qu'on ne dit pas. De ce qu'on veut bien montrer et de ce qu'on cache, par fierté ou par peur. Oui, tout ça est enrobé avec des mythes, des dieux, des géants et des événements grandioses dont seul Santa Monica Studio a le secret. Mais tout ça, c'est que de l'enrobage. Le cœur de God of War, ce qui lui a valu son succès et l'amour des joueurs, c'est sa sincérité.
Okay, hello everyone. Cory Barlog here, director of God of War. Take a look at the reviews that were just released today. I'm really trying to stall as much as possible because I am very nervous about seeing this. Okay, I've stalled enough. I'm hitting enter. I'm clicking on games now. Holy shit. That. It's a 93. 93 Metacritic. That's 94 Metacritic. It changed when I oh, 5 years. It shouldn't matter, but I'm just so fucking proud. $52 critics, a 94. I'm just so lucky to work with the people that I work with. Believed in me when I didn't believe in me, so this is just gonna be a I don't think you want to just sit here and watch me weep, so I will say to every person who was with us on this journey for so long, thank you from the bottom of my heart. I'm glad I didn't fuck it up. Sometimes a crazy idea can make something special.